Test, test, test. C'est bon? Ça marche pas, mais t'es en premier. تست تست بحال كتمشي في شي جوق. Oui. Ça fait. Allô, allô. نغنيو شي ديسك واقيلا. فين غادي بي يا خويا؟ Test, test. C'est bon. C'est bon, parfait. OK. Je ne sais pas si on commence. خصنا نديرو l'ambiance دابا ديك اللعيبه شحال دابا ساميلي. C'est à toi de jouer. OK. On attend juste le PowerPoint, s'il vous plaît. OK, cool. OK, salam alaikum. So we're gonna start in English because this is really cool to have like the first game expo in Morocco. It's something special because when we kind of like start playing games and stuff, like there was nobody knowing what games are. It was like it's just a bunch of people, and yeah, it was like playing arcade games and going to Darb Ghallaf. Exactly. Hoping that the guy that will change the game for you doesn't know the quality of what you are giving to him. I remember, it's like my brother is here with me. It's like we were flashback. Yeah, I remember that we give him like whatever. I don't remember the game, and he give us like flashback. We exchange it for flashback. We ran like hell because we were like, okay, great, we're gonna play flashback. So yeah. So my name is Mustapha MAHRACH. I am a creative director at FunPlus for multi-platform game. And my name is Reda Amati, ex-Ubisoft and Bethesda, and actually I have an outsourcing company, Next Level R. Okay. Go ahead. So yeah, so today we're gonna talk about like the presentation is gonna be like on two parts. So the first part, we're going to talk about open world break-in in open world games, quest and world building mainly. And the second part is going to be by Reda about art. About creating visual in video games. Yeah. So my part is going to be very, let's say, a lot of talk, a little bit of image. Main of the image that you're going to see is really based on my experience on Assassin's Creed because I worked like almost like a decade, like half of my experience in Assassin's Creed. So let's start. So I have like 25 years, plus 25 years like in video games. So I was a game designer in Donald's Quack Attack and Donald Pika, which was games in Nintendo 64 and Dreamcast PC. A lot of people doesn't know it, but those games were made in Casablanca studio, Ubisoft Casablanca studio. Yeah, and then there is like all the other experience, which is Splinter Cell, Pandora Tomorrow, Prince of Persia, and so on. And as a director, I worked on Assassin's Creed Revelations, Assassin's Creed Black Flag, and Origin. So for Black Flag and Origin, I was the word for quest and yeah, the word director and for quest and missions. So yeah, so a lot of experience, and let's
get through it. So talking about open world, like making open world games is complex, it's very heavy and so on, but there is some steps that you need to do to kind of like be sure that you are doing the right things. So one of the things that is important, like from the beginning, is really kind of like defining the IP pillars and the gameplay pillars. What is really important, like for an IP that existed like AC, let's say it's easier because you have already a game that even when you are changing, you are just iterating. But even when you are creating a new IP, it's very important to establish that because that's what's going to help you in the future kind of like answer your questions. When you have a decision to make, when you are kind of like playtesting your game, or even just in conception, like you have a debate with people, you always come back to those pillars. And don't be afraid to change them, because you don't know your game until you make it. Because when you're gonna put it on the player's hand, this is where you're gonna be like, oh, okay, we need to change that because it doesn't fit, and so on. This is like on the right, you can see like this is the IP EC, so what is the pillars in EC and gameplay pillars, and I'm going to come back a little bit to it by the examples that I have. Oops. So let me close. Okay. So, okay, cool. So some of the key elements. So when you have your IP, the important part is really like to translate them to gameplay pillars, because it's going to structure your world. You're going to build the quest narrative around the IP thematic and the player action around the gameplay pillars, which is very important. It's like when you are making your quest narrative and stuff, you're probably going to have everything turning around what you have defined in the IP itself. And for the action, then it's going to be like the gameplay pillars. And this is important because the gameplay patterns, and I'm going to talk about it later on, it's the fact that this is your second to second. This is what the player is experiencing. So you need to nail it, and to nail it is like you need to know it very well. So that way, it's easy to tweak after and come back to it. Micro level, so there is what we call like level design patterns and the 360 approach. 360 approach is just a name to tell that when you kind of like have a situation, you propose a situation to the player, you are proposing to them kind of like to take it from any angle. And that's part of the experience of the open world and the promise, let's say, of the open world. So here I'm giving an example. So that's a region that was in AC Origin that we worked on. Coming back to the thematic, defining the thematic. So here it's like the desert is the thematic. So everything that is related to the desert, it's going to be present in here. So you're going to see like, okay, there is sandstorm. And always you're going to come back to it. Okay, the sandstorm is visually very impressive. It's very cool. Does it have an impact on gameplay? What is for example, the visibility of enemies, the detection of enemies, and so on. And also you're going to see like everything that is, for example, we have like a discussion, okay, can we make that when you are walking in the sand, that your speed going to slow down or whatever? So we dropped that because we were like, okay, it's going to kind of like be hindering the game. So we didn't push it too far. The story that is happening in here is like, it's really, again, like the thematic of the story was about like a target that you're going to assassinate, and that target is kind of like have like its name is the Scarab, and he's promising the people around him to kind of like he gave him houses and home because there is desertification and the sand is kind of like coming through. So that's one example to kind of like your thematic, define the location, define what you're gonna see in terms of like the physicality of the location, the VFX and the stuff that you're gonna live, but also define the story and what the player is gonna live as a story. So yeah, so quest design. So this is the stuff that's
I'll come back a lot to it when I'm talking to the team and to my team, is really kind of like what is the intentions that you want to always have in your mind when you are creating a quest. So you want quest that generates emotion and value for the player. We want the players to feel powerful, in control of his or her destination. So it means that they know exactly what they want and they know how to achieve it. And what is the main gameplay challenge in the quest? Because something that happens often is like the narrative makes feel that your quest is different. But the reality from, let's say, an endpoint point of view, and when you are playing, it could be the same experience. It's like, okay, I'm playing a quest that have narrative 1, and I'm playing quests that have narrative 2, but it's the same quest, it's just the narrative is different. So we push a little bit that the challenge is different. Something that is also important is respect the player ability to overcoming the challenge, and this is very, very tricky because you're gonna always kind of like, when you play test your stuff, you're gonna see, okay, is it too easy, is it too hard? And sometimes it's like, okay, you want it to be hard because that's your intention. And if this is your intention, just keep, stick to it. And what is the main narrative arc? What is the question that the quest is trying to answer? So that's also is important, is the fact that when you are designing a quest, you gonna have like a question in the mind of the player that's gonna drive him or drive her through the whole world and through the quest, because quest gonna have part 1, 2, 3, and so on. If you have a question, then people gonna be motivated because your goal gonna be also to distract them from that. So when you're gonna distract them, you're gonna be like, okay, I'll do this, but okay, shit, I need to come back. I need to come back to that quest. And that gives the feeling that the world is big, that there is a lot to experience. And it should be true also. Yeah, rhythm and pace, that's very important. Like a lot of, like very hardcore on the rhythm and pace because it's kind of like, if you have something happening and it's always the same thing, people get bored and you don't want that. Even when it's an open world, it's really the player agenda, like it's the player who is doing the stuff, and that's what you want to give them the feeling. But anytime you are designing a quest, you want to have it that it's different. And this goes from a micro level to a high level. And high level, like it's really the job of the director, let's say, not the job of the quest designer, but it's very important, like to have like a rhythm in the micro level, and then in the high level also it's the same thing. And how is the player going to live it? And this is really kind of like more analytical than just thinking about it. It's really like, what is the emotional curve that you want a player going through it? What is the challenge curve also? And challenge is very number-based. Like, okay, you know what are the level of the region, what are the level of the enemies that you are putting on your quest, and you need to analyze this stuff and be sure that, okay, this is the challenge in my quest, and you need to think about like the quest before, the quest after, and so on. Yeah, so this is an example in again in EC Origin. Okay, the video doesn't play. I don't know why. Probably you put the. Huh? No, I think it's the PDF. Is it the PDF or the PPT? Sorry. No. So, no. Okay, so we don't have the video. Sorry about that. I think this is the PDF and not the PowerPoint. It's okay. So here, what you were going to see here is kind of like Bayek, who is the main character in Origin, moving around and kind of like grabbing quests and starting quests from that point. Here, the notion is really what we call a quest hub, and that was, let's say, a direction for EC Origin that we have put in there, which means that it was when you come to a region, there is what we call a quest hub. You take your quest from there, and then you go out, but we always bring you back to that quest hub. And then from there is a quest that's going to drive you to the next quest, to the next quest hub.
what this gives, it's like you have a linear experience in an open world. It keeps the game structure, and we have a lot of debate about that when we were creating EC, when we created the quest here. But we kind of like, when we play test it, we see that it's working fine and players loves it. So we're like, okay, cool, let's just continue doing that. So yeah, there is this notion of you have a quest hub, and here I'm gonna show you like another example. Okay, cool. Okay, it's video, no video. Okay, so here, this is just to say that you let the game talk into you. So we have our design intention. We kind of like have our direction, which is, okay, we're gonna go with Quest Hub. This is what's happening. There is side quest, there is main quest. We have a quest, a type of quest that's gonna drive you out from this hub. But when we were playing, we have a lot of quests. And here, in this example, this location that you see here, it was not meant for that. It was not a quest hub. It was not a temple, but like kind of like a ruin. There is some treasures in there. There is some secrets. You go there, and then you have some enemies and so on. But the thing is, like when we were making it, we saw around and we were playing, and there is a lot of quests just around it. And we just decided, you know what, like, okay, cool, thank you. Okay, let me go back. And yeah, cool, super cool. Thank you. So yeah, so like I said, like this is really kind of like we transform it to a village, even if it's a ruin. And it's cool because it makes the location unique. Because at the beginning when we design villages, like we always go by function, like, okay, we're gonna have this, we're gonna have like a blacksmith, we're gonna have this. And then this became a village, and it's very unique. It looks unique because it's a ruin. So yeah, so what the thing that you need to take and remember is let the game also talk to you. It's like even if you have your principle, you have your direction, just like when you look to the game, when you play test it, don't be afraid to come back and then kind of like evaluate everything, and then but you for sure like you're gonna still be how said it, like true to your direction. Okay, so here this is another example, which is a type of objective, of side objective that exists in the world, which is here, it's a simple one. You go and you kill it, then it's an open world activities. The thing to remember here is really what we want to do is like when you give players like a quest, main quest, and you give them like objectives that they're gonna follow, what you want them also to do, to give them side objectives that's gonna take them off from the path that they are taking. This is make the game feel big and feel better, because the players, it's decisions players, they are seeing this and it's like, okay, shit, I need to go there. And then they go there, they find something, and then, oh, there is something else. And then they go for something else. But still, in their backlog of mind, they still need to finish the quest that they start. They have a reminder, they have the HUD telling them, okay, there is this quest that I need to finish. You can go even crazy for your game and not have a HUD at all, but still, like they have an objective, they want to finish it, but distracting them in an open world game is very important. And it's true, like in EC is very true. It's like there is a lot of stuff to do. So yeah, so here this is really micro level thing, but it's very important. So we call it level design pattern. We can call it whatever. The important thing is like you have a lot of ingredients. So I'll jump right to it. So you can, oops. Oh. Okay, there is a video, but doesn't play again. Okay. So here you can see like this is an ingredient of kind of like a wall. This wall, like we do a composition with it, like you create gameplay combination with it. So it's very simple. So here it's just the wall. So you combine it, you put a treasure, there is enemies around, and you play with it. So this is what does help you is like it helps you from the start, because it's an open world. Like EC is 13 by 11 kilometer this size. So it's huge.
you have a lot of stuff. You have a lot of ingredients that you're going to put in the game. What you need to do, take each one of them, and then you start creating basic level design pattern with it. You see, you have two things to take from it, like the fun and the second to second from it. Like it's good, it's functioning well, and also it's easy to debug at that time. And then, like, I hope that this video play. Yeah, cool. Okay. So here you see, like, this is a more complex one. So you take the basic ingredients that you have made, and then you're gonna combine them. And this is gonna give you like a lot of kind of like combination and complex combination and objectives for the players. So here, there is a lot of opportunities. So now you have guards sleeping, you have bushes around, and you have your famous kind of like wall, and you're gonna use it to kind of like take down guards and so on. Yeah. And the second thing is really, it applies to the quest at the same time. So when you have quest, what is important, like I said, like you have the narrative, which is, it's the obvious thing that everybody is looking at, but also from a gameplay point of view, what you want to be sure that every block of the gameplay is working fine. And you can build your quest in one gameplay block, and it's okay if you assume it. So you see here, like this is a part of it's a quest where you are with the main character that's at a certain point, it became your target. You are with him, you are fighting with him, and it's simple. But if you go back to the thematic that we talked about, we are doing the quest. We are forcing a sandstorm during the quest, which is very cool for it. For the thematic that we are playing right now. But at the same time, it's a simple objective. We are just fighting. Like there is no thinking. It's no brain. What does it do? It allows you to build your character. Because during that period, when you are just focusing on fighting, the character is talking. They are talking to each other. And now you start kind of like understanding, oh, okay, yeah, okay, he does this for that. So you build your character. So yeah, the 360 approach, to go quick, is really kind of like, okay, you are proposing a sandbox to the player, like a location or an objective where they can take it from any direction. Like we focus, like we can go very deep on every one of those, but okay. This is an example. Like this is a big kind of like 360 military location. You have multiple objectives. It's 7 objectives within this. So the player can do any one of them in any order they want to. They can come from any direction they want to. So that's really was important for, let's say, for EC Origin. But this is not only what composed the game. Like the game is composed from many different things, but it's always kind of like you identify them and you understand, okay, I'm putting a 360 here, then here's like I'm having like a quest that is very linear and it's okay. So you propose different things. Yeah. So yeah, this is another location, and here again I'm just coming back to you let the game talking to you. So here again, this is a ruin. It was not. You know, it's like at the beginning, it was not meant, let's say, to 360 approach, but it's a 360 approach. By design, it's kind of like, okay, you can come from any direction you want to. It's not a limited kind of like predefined location. You can go from above, you can go from down, and then it takes you to a place, and this place is a secret one, and it's going to unlock some stuff. And this is what is really cool about this location is the fact that it's not in the main path. It's on the side. If you pay attention, you're going to get to it. And when you get there, you're going to find something that's going to lead you to another thread of quest. So yeah, and then yeah, so environment storytelling after, which is the fact that everything you create, it's come back to the thematic, it come back to, you see here, this is Letopolis, so you see that sand is covering the location, even the quest that you're going to have there, like you can see people digging sands and everything. So the quest and the world are all together kind of like
coming back to what you have defined at the beginning of your game as pillar, like gameplay pillar and IP pillar. And yeah, so, and for this, I let Reda talk about like the beautiful pipeline of art. Beautiful stuff. Thank you, sir. OK, c'est bon, parfait. Bonjour à tous, good morning, صباح النور. So my name is Reda Amati. I've been working in video games industry for a little bit more than 25 years. It doesn't make me any younger, but that's life. Today we're gonna talk, and I work at Ubisoft, Bethesda game, and also Eidos. I did some games like Assassin's Creed 2, Sean White, Donald Duck, that was our first game, Rainbow Six, Watch Dogs, etc. So today we're going to talk about the pipeline, artistic pipeline from like gray boxes. I'm going to explain what is the gray boxes a little bit later to a complete environment. So how we transform like ideas, art direction, game design, and all those nice stuff to a final environment. The first thing that we do is what we call a mood board. And the mood board is a collection of images, textures, colors, and visual elements assembled to convey the intended atmosphere, to convey the intended mood, atmosphere, and visual style of the game established by the art direction. It serves as a reference for the team to align to the creative vision and to ensure the consistency through the game design. Mood boards can include concept arts, images, painting, screenshots from other games or also other movies, etc., to evoke the desired emotion and the aesthetics for the game. Here, it's an example of a mood board that I did for this project. It was inspired from, mainly from Chefchaouen. Some of you know the city, of course, I guess, right? And as you can see, I have a lot of pictures from Chefchaouen. I was there, I took the pictures over there, but usually you can, if you can't go to a place, you can go on Google and grab some references from whatever. It could be Paris, it could be Rabat, whatever, and use them as references. Also in a mood board, we use like some other screenshots from games, maybe because we like that style and we want to be like close to that style. It could be painting from some other masters, like, I don't know, it could be Rembrandt, it could be Da Vinci, etc. We can also use some other concept arts that the team gonna do, or some others from other artists that we like the style and we want to do the same thing, or close to that style. It just is zoom in at some pictures that I had from Chefchaouen. So I was inspired mainly, as I said, in this project from the city Chefchaouen. Some other zoom in on a game, maybe some of you know it, it's Overwatch. The style is quite colorful and stylized, and it's like pretty nice. So it was one of my main inspiration. After the mood board, we work on the concept art. So the concept art is, in video games, it's the initial visual exploration and design process where artists create digital images to represent characters, environment, objects, and other elements of the game. It serves as a visual reference and guide to development team, helping to establish the visual style, mood, aesthetic, and game. Just a quick note for concept art, we don't do that anymore, but some people, they still use like traditional painting or drawing, but it's pretty rare because it takes too much time. But usually it's on computer, doing that on Photoshop or 3ds Max or whatever. Okay, this is an example of a concept that I did for this project that I'm gonna present. At the bottom, the building has been designed
by me. The inspiration is Shefchaouen, but as you can see, it's not exactly Shefchaouen, just like the colors, some windows, they look like Shefchaouen. It has Mediterranean and also Arabic style. And the other concepts at the top, it's like I took just all the designs that I had in mind and that I drew, and I put them in a scene that shows the VFX, the lighting, the layout, and how the scene gonna look like. It's in 2D right now. There is no 3D. It's just in 2D to give the idea what the level gonna look like. After that, when we have our concept, our references, we're gonna start like the environment art. And environment art refers to the creation of the virtual world, including landscapes, building, vegetation, weather effects, and all the elements that make the game environment. Usually, environment art use concept arts and inspiration and as an inspiration and reference. Normally, a concept, for me, the game needs to look like the concepts that we already did. That's intended to do that. It's important to note that environment and level design work hand in hand to create immersive game experience. Okay, environment art in games is basically 90% of the game. There is an example, there's a character from Fortnite. There is the level design, the level art, and if we get rid of environment art, there is nothing. Most games, if you take away the environment, we'll be looking at an empty void with some characters and UI. So the first draft that we do, it's a block out before we start doing all the visuals. Blockout can look like that, just some gray boxes to do the layout of the game. So in the early stage of the level design, we do a blockout. It's a rough version of the level. So usually it's done by level designers or game designers, sometimes some level artists. So we do just a draft. We play the game. We see that everything is like looking good, etc. And after that, we're gonna start like adding all the real elements, like the designed element that it takes time to do, like all the buildings, the assets, etc. There is a second version after the blockout. This one is just like we add some colors that we want to. We add some lighting, but it's not finished. It's like 25% of the visual that we intended to. And the third step, we're going to have something like that. So we have our VFX, we have our lighting, textures, and everything to have a visual that looks like that. And as you can see, if you see the blockout, it's exactly the same thing, and just we make it like visually more appealing. So how do we get from a blockout to a final environment? Normally, there are like 5 steps, main steps. There are other steps, but the main steps. We have the 3D modeling, texturing, level art, lighting, and VFX. So 3D modeling. Usually, we use tools like Blender, Maya, Modbox, ZBrush, as tools to create the 3D assets that we need. Actually, you can also do some modeling in Unreal 5. So 3D modeling video games involves creating like 3-dimensional digital representation of objects, characters, environment, and other elements of the game within the game world. It could be also some assets, boxes, whatever. Everything that you see in the game, as I said, it's done by in 3D. After that, when we have our 3D, sometimes we do them at the same time, like 3D and texturing. So usually we use some tools like Substance Painter, Photoshop, Substance Designer, Quixel Mixer, etc. So textures are created using specialized software, like as I said. Artists paint directly onto the UV map, or use procedural techniques to generate textures such as skin, metal, wood, or fabric.
These textures can include color information, surface details like scratches or dirt, and effects like specular, roughness, map, normal map, etc. Texturing plays a vital role to bring 3D into life. It adds like colors and details. So there is like an image that shows there is a scene without textures, and the second one when we add textures. And as you can see, the difference is pretty big. So I'm going to show a quick video that just it shows how we do textures, for example. And I hope that the video is going to work. Okay, so we're going to talk a little bit about level art. Level art in video games refers to the creation and design of the environment or levels within the game. This includes everything from the layout, the terrain, and structures and placement of the objects, textures, lighting, and special effects. Also, level artists work to bring the game world to life, creating immersive and visual appeal in settings that enhance the player's experience. They often collaborate closely with level designers, game artists, and other members of the development team to ensure that the levels not only look great, but also function well within the gameplay. It's a quick example of a first step of a level art that we can do. It's a blockout, in fact, as I talked about that a little bit later. There is no gameplay here. It shows a quick layout, how we start from this step to something like that, which it's the same setup, the same layout, and we start adding like all the visuals of the game. Okay, after that, we're going to talk a little bit about lighting. Once we create all our assets, we put them into the engine. We start lighting. Lighting in video games refers to the use of simulated light source to create atmosphere, enhance visual fidelity, and convey mood within the game world. It plays a crucial role in shaping the player's perception and the environment, and can greatly impact the overall look and feel of the game.
here is an example of a scene without lighting at all, just textures, and the same scene when you start like adding lights. Just another example with this scene. It's the same scene exactly, but we changed the lighting. It's a night mood. Usually, it's a little bit more complicated to work on when it's night, for example, because we use a lot of different light sources to create like an interesting mood. During the day, it's usually a directional, usually one light that can do almost all the work with some fog. But in this situation, during the night, you need like lamps, street lamps, a lot of lamps to create something like really interesting. And usually we use that also for level design a lot of time, because we can use some lights to make the player go somewhere. For example, here, I put a little bit the emphasis of the light in the end of the image like that. It helps that the player understand where he is going. So it's also something, lighting is for aesthetics, and it's also something really important in level design usually. After that, we have VFX, not FVX, it's VFX in fact. And visual effects in video games refers to digital elements that enhance the visual experience by simulating various phenomena such as explosion, fire, smoke, weather, etc. VFX are used to make the game more appealing, immersive, dynamic, visually, and engaging. So, for the next step this afternoon, if you want to know more about VFX, I have my colleagues. Soufiane is here, and Khalid, he's somewhere. And they're going to talk about the VFX more in details, in fact. And yeah, here, that shows all the overview that I did. That is the final result that you can see. That's it. Game over. If you have any questions, you can ask them in English, French, or also Arabic, it's okay. No Spanish. Thank you. This is Zakaria. Yeah, go ahead. انت غادي يحطنا شي سؤال. قدنا القاق. Thank you. Hello. So I have a question. I'll do it in English, so because the presentation was in English. I have two questions, one for you, Mustapha, and for Reda. The question for you, Mustapha, is for building the open world. I know for a fact that we fell into iterating into the same world building recipe. How did you deal with that into like making Black Flag, which was a really good game and that distinguished itself from the other games, not fall into the Ubisoft game pattern? So that's a question for you, and I'll do the other one for Reda later on. Yeah, that's a tricky one, but I think open world games like I love EC games, like I worked on them, and I think even there is a lot of games that has just take also the formula from those games. So for Black Flag, for example, I think it was, I would not say easier for us to kind of like have like a fresh game, because it was naval there. So the game was about like being a pirate,
and being in the world with your ship. So that was a big add-on. So it completely changed the structure of how we've built. Let's say, for example, I worked on Revelation. So for Revelation, it was completely different. So now we have like a boat, and we're gonna navigate the world with the boat. And so it's fresh just by design from the start, okay? So if I take Origin, so the Origin, it was, yes, we have this formula of, let's say, okay, there is activities, there is a lot of icons in the world and everything, and you've been part of that, like, you know, like how debates, it was there, but I think it's always iterative. Like you would need just like to try to break that, like what is the next thing to do. And for example, you can see like I love Elden Ring, like I love it because it's breaking that formula, because it's kind of like bringing something that is known, but okay, it's different. So how you do it, I think you need to have a vision about like how you want to break it. And then you're gonna kind of like challenge what was established before. And in general, I think it's easier for a new IP to do that. For an established IP, there is player expectation, and this is where the conflict comes in. And we have a lot of debates, and when I was in EC, I remember it's like we've tried a lot to kind of, but it's always coming back to that. It's like there is a player expectations, and you need to deal with that. So I think it's difficult to do in established IP. It's easier for new IP, but creating a new IP, it's another huge challenge. Yeah, so it's still difficult. Like there is no magic answer. Like there is no magic answer. It's just like, okay, what's the game you are making? And then you iterate and you have like a clear vision of what you want to create, and you go for it. I think that's the thing. You should not be afraid, but you need to know what you are making. It's like if you are breaking rules, you know why you are breaking them. You just not break them for fun, like because you are risking a multi-million-dollar game. Like that's the thing. It's like it's a huge budget, so yeah. Oh, thank you. For Reda, I'm very much interested into knowing the transition between the blockout and the level that you built in terms of composition. How did you know that you have to put which building in which places? Like, I'm really interested in that. But usually the blockout, it's meant, yeah, for level design and also for us artists as a composition element. With the blockout, we can say like, okay, the composition is quite good. I can actually like start push further all my assets, create my buildings, my textures, etc. If you have a really bad composition, it's like sketches, you know. When you before you do a final painting, you do a sketch. When the sketch is correct, the composition is good, etc., you start painting. Because you can't just do your assets and start doing the composition. It could work, but I don't suggest to do that, because if it doesn't work, you have to do a lot of stuff, you know. And as I think we work together and we do always that, we put just the block out. It's good for artists and also for level designers, you know, for the layout, to see if everything is working good, the layout is okay. Now we can like start building step by step. Does it answer the, is that okay? Okay, good. السلام عليكم. عليكم السلام. عافاك عجبوني بزاف لي زانترفونسيون بجوج، وبغيت نعرف فين كتبدا لاشين برودكسيون. دابا هنا عندنا كيفيه كتابه ديال القصه ديال اونكيت، وهنا عندنا ليفل ديزاين ديال موديلين ديال لونفيرونمون. واش نتوما كتبداو و ابخي لا ريداكسيون دو كيت كتكون ابخي لا كونسيبسيون دو لونفيرونمون، ولا l'inverse? Donc comment, كيفاش ولا c'est vous commencez, expliquez-nous comment ça marche. دابا شنو بغيتي تعرف انت؟ بغيتي تعرف البايب لاين دو برودكسيون من الاول حتى الاخر وفات. اوكي دونك كاين واحد اللعيبه اللي حنا كنسميوها لا بري كونسيبسيون، سي ميم با لا كونسيبسيون، سي لا بري كونسيبسيون. سا فو دير كوا؟ سا فو دير انه كنبداو كنجمعوا لي زيدي، كنقولوا فوالا ها لو جو اللي بغينا نديرو، اوكي، اشنا هما الجيم بلاي، اشنا هو لو تيب دو جو وهذا،
وكنفاليديو داكور. كاين عندك واحد البروسيس دو فاليداسيون باش خصك تجيب الفلوس داكور. خصك تفاليديه باش الاخرين يقول لك اوكي سي بون tu peux passer à la prochaine phase au fait d'accord. En général كيكونوا قلال يعني كيكونوا 3 personnes 4 personnes فهمتيني. كيكون ديريكتور كرياتيف مع ديريكتور ليفل ديزاين مع ديريكتور ارتستيك وفحال هكا. اون فوا كيتفاليدا كيتغرين لايتا كندوزو لا كونسيبسيون. دونك هنا لا كونسيبسيون كنبداو نبريباريو مثلا كنسميوه لو بيتش اللي هو ان دوكيومون فهمتيني اللي كيبريزونتي لو جو. شنو هو هذا لو جو هذا علاش هذا لو جو غيتباع وفات فهمتيني. يعني هذا لو جو هذا حتى غنعطيوك ما عرفت شحال ديال الفلوس واش فهمتي واش غادي يخدم ولا ما غيخدمش فهمتيني. دونك هنا خصك ديك اللعبه تجيب لي زارغيومون ديالك ليتود دو مارشي ديالك شنو هو هذا بلوس سكي امبورطون هو اشنا هو لو جو فهمتيني. يعني لا فيزيون ديال لا بيرسون كرياتيف هذا لو جو هذا ملي غيجي لو مارشي كيفاش غيكون. هنا اون فيت غتشوف واحد القضيه هو انه مثلا في لي disons في لي كومباني لي تريبل ا لانتيريور دو لا كومباني كيكون عندهم دي بروسيس دو فاليداسيون كي سون ديفيني. الا كنتي عاوتاني اون دور سي ديفيرون. هاد لا بارتي ديال لا كونسيبسيون سا فا دوموندي انه يكون عندك اون ديمو ولا ديمو ما خصهاش تكون غير غري بوكسين فهمتيني. tu vas pas compter sur quelqu'un اللي ما عمره ما كيعرفش لي جو ولا هذا ويقول لك انا غنعطيك جو سي با 2 مليون دولار ولا هذا وانت غدير لي ان جو وكيشوف الجري بوكسين ما يمكنش فهمتي. سا ديبون الا كان هو ديجا جو سي با عنده دار 20 عام ديال لي جو فيديو هذاك الطياره غادي يشوف غيقول لك واعر هذا السبيد هذا مي سينو راه ما عطيتيش الفيزيوال ما غيفهمش داكور. دونك الا كنتي في الانتيريور دين كومباني عندك دوطرو جيت. يعني انت دابا هنا كتهضر مع دي بروفيسيونيل اللي هما ديجا عندهم شافوا دوطرو جو وهذاك الشيء. دونك هنا كيكون عندك موان دو ستريس غنقولوا. مي سا ريست كوميم انه خصك تفاليدي لي ميكانيك ديالك فهمتيني تيوريكمون وابري كدير كيلكو بروتوتيباج. يعني كيكونوا عندك كيلكو بروتوتيب ا غوش اي ا دروات ديال الجيم بلاي اون جينيرال كتفوكسي على كيسكي في لا ديفيرونس فهمتي. هنا القضيه صعيبه اوكي. دونك نورمالمون دابا انا باغي نشوف شنو باغي نشوف باغي انفيستي باغي نشوف شنو باغي نشوف انايا هذا لو جو هذا فاش غيتحط في ستيم ولا غيتحط في شي بلاصه خصو يبان واعر فهمتيني. كي كوا لا ديفيرونس او فيت. دونك بخير الا كنتي انت في اون اي بي ديجا مديوره راه ديجا عندك بلان دافير. يعني ما غاديش تبدا تخدم على لو بيرسوناج كيجري وكي اتاكي وكي هذا. ولكن الا كنتي في نوفيل اي بي هذاك الشيء راه خصو يدار فهمتي. هذاك الشيء باش يدار سا برون دو طون وحتى واحد ما غيتسوق لك لهذاك الشيء فهمتي. مي خصو يدار كوميم فهمتي وسا برون دو طون وهذا. دونك كدير البروتوتيباج ديالك سا ديبون شكون لودونس ديالك وفات. يعني في هذيك لا كونسيبسيون خصك فريمون تكون فوكس لمن كتبريزونتي شنو هو لو تارغيت ديالك باش كتباكاجي لو بيتش ديالك لو كونسيبت ديالك كامل على ود هادو. اون فوا كدوز لا بارتي كونسيبسيون كول بنادم ديك اللعبه فرحان الشيك كيسيني ولك الشيك صافي غاتافونسي فهمتيني. تما كدوز لا بري برودكسيون داكور. دونك لا بري برودكسيون tu dois خصك تبروفي اي حاجه درتيها وفات سي فيابل بور لا برودكسيون. ولا برودكسيون كتشيفتي هنا عاوتاني دابا سكي كول دابا وما عرفتش المهم كان واحد لو تولك قبيله ديال كارل ديال ستار سيتيزن. يعني ملي كتولي تدخل عاوتاني في اللايف وتدخل لا كوميونيتي وهذا بحال قلتي لا بريسيون شويه كتكون مويندغ فات. حيت لا فورمول كلاسيك هو انه خصك تبروفي بان الفلوس اللي غيعطيوك بوغ لا برودكسيون يعني هذاك لو بودجي راه غادي تقدر انه غتقدر تليفريه فات فهمتي. حيت راه تما غتبدا تهضر خصك لي زيكيب خصك لي غوسورس واش عندك لي غوسورس واش غتلقى لي غوسورس البلاصه اللي فيها انت واش فيها لي غوسورس. دابا ولا ان بو افيك لو ورك فروم هوم فهمتيني. يعني لي بغيد بنادم كيخدم اونلاين ولا ان بو بلو فاسيل مي سا ريست كوميم خصك تلقى بنادم كيفا فيغ لا ديفيرونس. لان الدومين ديالنا اللي صعيب فيه بنادم بزاف عنده لي زيدي وفات ولكن ليكسبيرتيز قليله وفات. وهذيك ليكسبيرتيز سي سكي في لا ديفيرونس. لان غتلقى واحد الساط غيصايب اون انيماسيون فونكسيونيل غتشوفها وغتشوف وحده اخرى وغتقول هذه واعره ما فهمتش ما غتقدرش تعرف علاش ولكن راه ليكسبير عارف علاش وفات فهمتيني. دونك خصك تبدا تقلب على هذوك كما كنقولوا الواعرين لي زيكسبير في هذاك الدومين. اون جينيرال اون بون ايكيب كتكون كومبليمونتير فهمتي. يعني اش نقول لك دابا باغ اكزومبل دابا نقول لك انا مثلا دابا انا شوي ديريكتور كرياتيف
في واحد الشركه خدامين على ان جو، انا غنريكروتي بنادم واعر مني، فهمتي؟ غنقلب على بنادم احسن مني في دومين، فهمتي؟ انا جو سي كوا لا فيزيون، عارف لو جو اللي باغي ندير، ولكن مثلا لانيماسيون عندي اون ايدي كيس كي فا فيغ لا ديفيرونس، مش خصني نقلب على واحد واعر في هذاك الدومين هذاك احسن مني انا، فهمتي؟ ولا مثلا شي واحد اللي غيدير لا باليستيك، يعني واعر في لا باليستيك، يعني اللي سبيسياليست غيعرف غتيري انت قرطاسه، هو راه كيضرب الحساب ديال كيفاش غتريكوشي كيفاش هذا، فهمتي؟ انا ما نقدرش، سي با مون اكسبيرتيز، انا درت دي جو كنضرب بالسيوفه وهذا، فهمتيني؟ وي راني كنلعب دي شوتر، ولكن راه خصك شي واحد دي زيكسبير. دونك اون فوا كدير لا بري برودكسيون، هادشي خصو يبدا يبان لك في لا بري برودكسيون، يعني طون بروتوتيب او فيت سني بلو اون بروتوتيب، يعني كنسميوها حنا لا فيرتيكال سلايس، تقدر تسميها ايرلي اكسس، يعني هنايا كتقدر ديك اللعيبه ديال تبدا تحطها لي جوور، تبدا تشد الفيدباك ديال لي جوور، مي او ميم طون هذاك الشيء هو اللي كيبدا يبين لك نتايا لو جو، وصافي فهمتي؟ ولي زانفيستيسور وهذا يزون كونفيونس، كيقول اوكي سي كول، راه هادشي غادي مزيان، ولا قلبتي على لي جوور هما اللي فينونسيك، راه سي لو بارادي، لحقاش وليتي كديلي ديريكت مع لي جوور اون فيت، يعني تو ديل بلو مع البشر يعني الفلوس وفات، فهمتي؟ حيت سا ديبون على الانترلوكيتور ديالك، الا هو كيفاش داير، شنو اللي سونسيبل لا شنو، فهمتيني؟ واش كيبغي داك لو تيب دو جو ولا ما كيلعبش كاع، ولا فهمتي؟ دونك سي سا صافي كدوز لا برودكسيون، داكور؟ كدوز لا برودكسيون تمايا راه سا ديبون تا العقل اللي جبتيه وفات، يعني الفلوس اللي عندك ديبوندامون اوسي على لي ريسورس اللي قدرتي تلقاو هذا. وباش نرجعوا بوتيتر تعمقت حاجه اخرى بزربه ثواني 20 ثانيه جاوب على لا كيسيون ديالك. عندك الفيزوال الجرافيزم والليفل ديزاين لانتونسيون ديال لو جو اون سوا ان فات كيخدموا بجوج. اكزومبل تري سامبل، ما يمكنش دير في جو د الخلعه الخليع دورور ان فات، ماشي الخليع الطاجين، مي دير شي فيزوال ديريكسيون ارتستيك ديالو هو شي حاجه جو نسي با بحال باربي مثلا، ما يمكنش، فهمتيني؟ خص سي امبورطون ديريكسيون ديال لو جو الجيم بلاي كتكون غادا هاند ان هاند كومون دي مع الفيزوال، سي جوست سا جو بونس. حتى هادي كنتي باغي تعرف شنو صافي، دونك فوالا. L'explication de la chaîne de Ah valeur. oui, il t'a de A à Z. Votre réponse elle était très pertinente, mais ce petit الخرجة كانت هي très intéressante à comprendre. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. شكرا. Ça marche pas? C'est bon. C'est bon. Donc une question rapide pour Reda, puisque le public مغربي غنهضر بالدارجه. كيفاش كتعزل انك هذوك لي بتيت ريفيرونس تخشيهم في الديزاين، بحال دابا قبيله شفت هذيك التبغ اون لا ريكوني توس اين تبغ في راه شافوها ديزاين لاندسكيب كانت هذيك ديال لو طابا. C'est une petite référence. Ma question c'est que comment tu prends en considération le public اللي هو targeted وتخشي دوك لي بيتيت ريفيرونس على حساب لو بوبليك؟ يا دي شوز بوتيتر هذيك الشيء ما نقدرش نديرها في ان فري جو، هذاك سي جوست ان كونسيبت ديالي. داكور حيت ديجا تو بو با ميت دي مارك من غير سي تا لوتوريزاسيون ولا شي حاجه، ما tu ne peux vraiment pas. هذيك سي جوست ان بتي توش ماروكان. حيت كان في كاوبوي بيبوب، جو سي با سي البوبليك عارف كاوبوي بيبوب كنخشى دي ريفيرونس ديال مراكش وكوكا كولا وداكشي اللي تنعرفوا، وبزاف الناس عجبهم هذاك لو باسكو عطا واحد لا سبيسيفيسيتي ماروكين لهذاك لانيم، واحد لا توش ماروكين. وإلا لاحظتي لافيش كوكا كولا اللي كاينه في الكونسيبت ما درتهاش في 3 دي، ما قدنيش الوقت، ملي كاينه في الكونسيبت راه ماشي كوكا كولا مكتوبه حاجه اخرى. وي دوك كوبي رايتس بون مي زعما سي جوست مي جينيرالمون نون في اون كومباني كتكون تصايب بجو نورمالمون تا با لو دو ميتر n'importe quoi sauf s'il y a un accord en fait avec peut-être la marque ou autre, sinon non. Donc voilà, je t'en prie. Je crois que le jeune homme là-bas. السلام عليكم. وعليكم السلام. اولا شكرا بزاف على هذه البريزونطاسيون اللي كنت كنتمنى انها تكون قبل واحد 4 سنين. علاش؟ حيتاش كنت فان تاع الجيمز، دونك واحد النهار كاي واحد كيفيق تيقول بغيت نقاد جي تي ديالي،
ياك اوكي تيكون عندك الحماس طوب صافي اون فوا كتبدا كتلقى راسك ما يمكنش. مي انا ما استوعبش ديك القضيه حتى لقيت راسي دخلت في واحد افونسيت بزاف واحد لو بروجي اللي بديت فيه دابا 4 نتاع واحد الجيم اللي غتكون مغربيه. وكيف ما قلت لك غتكون اوبن وورلد جيم، سو كاين بروبليم كبير اللي لقيته هو نتاع الجيم ما بغاتش تسالى 4 سنين وانا خدام عليها. دونك دابا قربت صراحه، مي لقيت راسي وصلت لواحد الوقيته اللي وليت باغي نقص اي حاجه الماكسيموم بوسيبل. دونك باغ اكزومبل النصيحه ديالك ليا واش نكمل ماشي مشكل في الوقت، مع العلم انه ما عنديش مشكل زعما من ناحيه الفلوس ولا من ناحيه شي حاجه اخرى ولا من ناحيه الوقت، انا ما عنديش مشكل فوق ما كملات غير يكون بروجي اللي مزيان. ما عندكش مشكل، ما عنديش مشكل تبقى حتى 10 سنين مشكل ديال الوقت ومشكل ديال الفلوس، ما عندكش مشكل. لا مي كمل نقول لك. دونك انا اللي بغيت نعرف واش شنو اللي احسن ليا، واش نمينيميزي ونحبس فين انا وصافي نبدا نفيناليزي ولا نكمل. Il faut toujours commencer petit. Tu peux pas commencer avec un open world. Les open world, il y en a qui coûtent des millions et des millions, des centaines, même 200, jusqu'à je crois 300 millions de dollars certains. Non. Non, juste, ça veut pas dire de faire rien. Tu peux faire un petit jeu, un petit open world, au moins une base. Après, si c'est intéressant, peut-être des gens, des investisseurs, on va investir. Mais toi, tout seul, tu as plusieurs métiers. Il y a plusieurs métiers dans je crois, il y a une cinquantaine, je crois. وي انا نقول لك مون افي. اوكي انا كنقول بون قلتي ما عندكش فلوس ما عندكش مشكل ديال الفلوس وديال الوقت، مزيان داكور. بغيتي تمشي في اوبن وورد ماشي مشكل، حيت انا كنقول دابا لي تكنولوجي اللي كاينين ساعد، فهمتيني. مي امتى تحبس سا ديبون على لو جو اللي انت كدير دابا وفات داكور. الا كنتي انت كدير ان جو اللي هو مثلا غادي تخرجو كوم ان برودوي، يعني كيخرج وصافي هذاك هو لو جو، خصك تحبس او فيت باسكو تو بو با، فهمتي، حيت او موان خصك تحطو ايرلي اكسيس باغ اكزومبل وتبدا تاخذ لي فيدباك ديال لا كوميونيتي ديال لي جوار وتبدا تويكي. يعني ما غتبقاش انت كتاخذ غير لي ديسيزيون ديال اشنو كيفاش تافونس، حيت ملي كتكون في ان برودكسيون مثلا ديال ان جو كبير ولا شي حاجه كاين دي بايبلاين كاين دي تروك، وكاين عندنا حنا واحد لا بيرسون كنسميوه ان كلوزر او فيت. هذاك خينا ولا خيتي فاش كيدخل البروجي كل شيء بنادم كتشدو الرعده. علاش؟ لان هذاك الساط فاش كيجي سميتو البروجي هو اللي كيبدا ياخذ لي ديسيزيون. يعني كيجي مثلا ديريكتور كرياتيف ولا ديريكتور، فهمتي حنا مثلا دابا لي ديريكتور ديك اللعيبه كيبان لك هذاك خينا صافي بورديل جا عاوتاني ما عندنا من. علاش؟ هذاك كيبدا كيشيبي وفات، فهمتي، يعني كيشيبي كيبدا يكلوزي البروجي. يعني كيشد حنا مثلا كنستعملوا جيغا داكور، كيكونوا اي واحد كاين لي بوغ لي كوموند ديال لي ديريكتور لي كوموند ديال لي جوور لي روتور دو بلاي تيست تو كيتحط في هذاك لو تروك وكيبدا هو يبريوريتيزي داكور. كيبدا هذه مزيانه هذه ما مزياناش، هذه غنطيرها هذه غديروها هذه ما غديروهاش، صافي بنادم حنا ما كيبقى عندك اوكان بوفوار داكور. مي هذا في ان كونتكست ديال ان بروجي اللي عنده هاد لا ستركتور هذه. مي دابا راه قلت لك انا ولات بلوز اكسيسيبل بلوز سامبل سورتو بالنسبه بحالك انت. يعني ديك اللعيبه جو ديالك راه حطو، فهمتيني، اللي جوا. الا كان لو جو ديالك لايف سيرفيس، يعني ديك اللعيبه ديال ان جو اللي غيبقى كيعيش في هذا حتى هو حطو، فهمتي. يعني tu غير لو سول تروك ما تحطش ان جو اللي فيه دي بوغ كبار اللي ديك اللعيبه ديال بنادم ما غيقدرش يلعب وفات، ما غياخذش داك الشيء كاع اللي كنتي كتحلم به انت يشوفو، ما غيشوفش ليسونسيال وفات. دونك خصك ديك اللعيبه ديال تحط و اون ميم طون غتبقى غتبقى عاوتاني كتيتيري و سي نوفيل ايتيراسيون، حيت سي ان اوتر مايند سيت. لانك دابا انت وليتي كتاخذ لو فيدباك ديال لي جوار، فهمتيني، وليتي كتاخذ دي ديسيزيون اكليري. مي هذاك الشيء قلت لك، هذيك لابريز ديال قبيله ديال كارل كان قال واحد اللعيبه في الاخر، فهمتيني، تو ريست ترو تا فيزيون فيت. راه انت اللي كتصايب لو جو ماشي لي جوار داكور. راه واخا ديك اللعيبه كنقولوا راه لا كوميونيتي وهذا لو جو ديالك راه انت اللي حلمتي به، انت اللي عارف فين بغيتي توصل، انت اللي عارف ليكسبيريونس اللي بغيتي توصل. دونك راه انت غتبقى تسمع بنادم كيهضر انا بغيت هذه انا بغيت هذه انا بغيت هذه، هذا الشيء عيان هذه زوينه هذه، من انت راه انت غتبقى كتفيلتري. يعني خصك دير ان فيلتر وتبدا
اوكي سي بون هاد اللعيبه اللي غنديرها هادي ما غنديرهاش هادي غنقدر نديرها دابا واللي مزيان هو انك تكومينيكي مع البشر تقول مثلا نقدر نديرها لكم من هنا لشهر بنادم كيتكالما فهمتي هذا هو اللي كاين اكزاكتومون المهم باش نحطك في الصوره تقريبا فين وصلت ديجا ساليت الاوبن وورلد داكشي علاش بغيت نسولك وبقى لي مشكله في الكونتنت دونك ليدي ديالي هي الكونتنت كميشنز و ستاف لايك ذات دونك الفيزيون ديالي هي انه غادي نبدا بشي حاجه اللي صغيره واحد الديمو اللي غادي نلونسي مثلا فري ديمو اللي الناس يقدروا يجربوه ديجا بديت درت اللونسمون عاد البارح دونك فيليسيتاسيون ميرسي فريمون راه صافا عليك صافا عليك لا راه لونسي ان جو راه سي كيلكو شوز فهمتيني راه سي كيلكو شوز راه حنا كنعرفوها مزيان فهمتيني راه شيبينا العجب ولكن راه ملي ما كتشيبيش راه في شكل فهمتيني راه فريستراسيون ديك اللعبه كتبقى فهمتي ملي كتشيبي راه سي ان اتشيفمنت دونك راه برافو راه فريمون برافو عليك ميرسي بوكو الجيم سميتها باي ذا واي ستريتس ادفنتشر ميدينا موتورز قلبوا عليها في انستغرام راه تلقاو البيج ديالها المهم اللي ناوي ندير هو انه غادي نبدا بواحد الفري ديمو اللي غيكون فيه واحد الميشنز اللي هما قلال وغادي نبدا ناخذ الفيدباك نتاع الناس و ميم طون خدام على البروجي يعني ملونسي و ميم طون نكمل فيه دونك شنو بان لك في هذه ليدي مزيان سي لا بون ابروش مزيان تبارك الله عليك دونك ميرسي بوكو شكرا تبارك الله عليك عليكم السلام عندي جوج ديال لي كيسيون لا بروميير كيسيون هي واش في البروسيس ديالكم ديال الخدمه واش كتخدموا بارامتريك ديزاين تولز اللي كيسهلوا الديزاين ديال الوورد في لي بروميير زيتاب ديال الكونسيبسيون ديال لو جو والسؤال الثاني واش بديتوا لادوبسيون ديال تو سكي انتيليجونس ارتيفيسيال في لا كونسيبسيون ديال لي جو في البروسيس ديالكم وكيفاش هاد لي دو فاكتور كيمكنوا واش كيمكنوا فريمون من الاقتصاد ديال الثمن ديال الكونسيبسيون ديال لي جو شكرا الثمن ما نقدروش نجاوبوك حيت هذاك سي نوتر سوجي لان ما فهمتي انا شوي ان كرياتيف داكور دونك تو سكي زعما لو بري شحال لو جو غيتباع لو ماركتينغ وهذا جاي في الاول وفات ما كنشوفوش لي دو كيسيون قلتي بارامترال ديزاين واش كنيوتيليزيو دي زوتي نقول لك كنيوتيليزيو لو بارامتر ديزاين يعني فهمتي يعني اون جينيرال كنحاولوا نغاسيوناليزيو الديزاين داكور دونك واش كاين دي زوتي سبيسيفيك جو بونس با جوسكا ماتنون كو عندنا دي زوتي سبيسيفيك كنا كنيوتيليزيوهم داكور لو سول تروك اللي كنديرو هو كنحاولوا نغاسيوناليزيو تو داكشي علاش كنت نهضر قبيله على لي باترن ديزاين راه حيت ما بغيتش ندخل في داكشي بزاف حيت سينو غادي تنعسوا فهمتي لان لي باترن راه كنبداو فهمتي بوتي تا بوتي يعني كدير انا انغريديون وهذا وفي الديزاين سي لا ميم شوز يعني اي حاجه اي اكسيون وهذا كتبقى تبارام كتبقى تشوف شنو هما لي بوسيبيليتي اللي كاينين زعما او ميم اللي عندهم لانتيغي فهمتيني بالنسبه للجوار وهذا ولا كيسيون اللي سولتي شنو هي الثانيه واش بديتو كتسالوا تو سكي صعيب يجيب لنا الصداع في البروسيس ديالك انت باغي تجبد لنا الصداع بوغ لو مومون فيت دابا ليا شنو هو المشكل باقي ليغال يعني باقي دابا الليغال عنده كاين بروبليم فيت يعني مازال كاين واحد الغاتراباج افير داكور دونك اشنو تقدر تيوتيليزي ا كيل بوين تو بو ليوتيليزي فهمتي داكشي مازال ماشي كلير دونك بحال قلتي كاين واحد لانتيغراسيون ولكن هذيك لانتيغراسيون الي ميتيجي فهمتيني يعني تري ليميتي فيت مازال ما وصلتش لواحد لو نيفو اللي زعما كاين وي سي بون راه ولا ادوبتي لي وهذا دونك كاين لادوبسيون وكاين مازال لو ديبا لانتيريور ديال الشركه كتلقى لو ديبا ما بين الناس يعني لي زارتيست مثلا كيقول لا وهذا ما يمكنش وفهمتي مي سا ريست سا سون فيان فهمتي ما عندناش لو شوا وفات دونك انا كنقول بالنسبه لينا حنايا يعني كوم يعني مثلا نقولوا حنا المغاربه يعني في الديبي ديال مثلا لو جو بحال قلتي كيفاش نشرحها هذا سي شيفت واقع دابا داكور سي ان شيفت اللي اكسيليراتور فهمتي سي ان شيفت اكسيليراتور ان فيت دونك خاص ديك اللعيبه il faut le prendre en fait هذا لو تران هذا il faut le prendre pour aller plus vite فهمتي حيت ما غنبداوش حنا لو غاتراباج ديال جو سي با شحال من عام فهمتي حنا عندنا لا شانس اننا خدمنا في تريبل ومشينا فهمتيني المهم
ما عرفتش كيفاش درنا ليه راه كنقول لك راه فريمون سيتي بحال شي اوكي غنمشي نديروا هاد اللعيبه وبقينا غاديين فهمتي مي ما يمكنش تبقى عاود تقول انا خصني ندير هاد لي زيكسبيريونس هادو مع هاد الشركات باش نافونسي انا جو بونس ليا دابا راه سي ان اكسيليراتور دونك il faut prendre هاد لو تران بوغ افونسي فهمتي ان توكا بالنسبه بحالنا بحال هكا اللي باغيين يلاه. En fait, l'IA, c'est un accompagnateur. Après, on doit finir. En fait, à 5 minutes, je crois. 5 ok, parfait. L'IA, c'est un accompagnateur. Ça t'aide, en fait, à aller plus vite. Autant qu'artiste, je vais l'utiliser pour avoir plein d'inspiration. C'est magique. Tu n'es pas obligé d'utiliser les inspirations. Telles qu'elles sont. Tu vas les utiliser comme pour ta recherche. En fait, ça te donne plein d'idées que tu peux exploiter, en fait. Donc, il y a cet aspect-là qui est super intéressant. Et puis, effectivement, il y a plein d'artistes qui n'osent toujours pas l'utiliser parce que pour eux, comme si c'était de la triche. Mais pour moi, c'est du n'importe quoi parce que l'appareil photo, c'est de la triche aussi. Et puis, à l'époque, il y avait des peintres. Ils se sont dit, bon, bah merde, on va faire quoi après? Finalement, il y a toujours des peintres, en fait. Excusez-moi pour le terme merde, mais bon, c'est sorti juste comme ça. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. J'ai deux questions pour Monsieur Réda. Je vous en prie. C'est juste parce que par rapport les études que certains étudiants voudront target, il y a plusieurs personnes qui, par exemple, sont passées par la route de art school and they said like art school didn't do much for me. Par exemple, pour des gens qui veulent être des concept artistes. Et je voulais juste savoir, est-ce que vous avez un conseil pour ces étudiants, par exemple, s'il y a certaines études qu'ils peuvent target pour like build a stronger pillar for like their future career as a concept artist. Ok, bah, pour moi l'art school traditionnel c'est la base en fait. D'ailleurs il y a des écoles à Montréal par exemple où ils font tout ce qui est digital bien évidemment, mais ils ont des cours de traditionnel. C'est extrêmement important. Et même dans ces écoles-là en fait, ils embauchent pas, mais ils acceptent des gens par rapport à déjà à leur book, est-ce qu'ils ont un talent artistique ou pas avant. Donc c'est super important. Après, comme j'ai, la 3D, c'est un peu, ça revient aussi à l'IA ou autre. C'est des outils qui vont t'aider à mieux t'exprimer, qui vont te faciliter la tâche en fait. Il ne faut pas en avoir honte, au contraire en fait. Il faut juste savoir les utiliser, bien les utiliser. Mais la base, tout le monde en a besoin. Le côté traditionnel, pour moi, c'est important en fait. Tu dois ça. Il ne faut pas être un Picasso non plus, mais juste savoir dessiner, comprendre c'est quoi la lumière, c'est quoi l'éclairage, c'est quoi la composition, mais vraiment avoir ces éléments-là, en fait, pour pouvoir mieux utiliser, que ce soit 3D, Photoshop, ou même l'IA d'ailleurs, en fait. Donc moi, je trouve que c'est très important, et puis je suggère à tout le monde, s'ils veulent partir dans le concept, ou même la 3D ou autre, de vraiment faire des études d'art, de beaux-arts. Je ne sais pas, il y a le beaux-arts de Tétouan, par exemple, ou de Casablanca, etc. Et je pense que même ces écoles-là, ils devraient intégrer dans leur programme, en fait, tout ce qui est 3D, concept art et tout, etc., parce que c'est super important, à mon avis. Juste une deuxième question. Si ça ne vous dérange pas, c'est quoi la route que vous avez prise en tant que concept artiste pour vos études? Je ne sais pas, je dessinais depuis que j'étais gamin, je faisais que ça en fait. Non, je parle plus des études. Des études, moi j'ai fait l'étape, c'est une école à Casablanca, c'est une école d'art plastique. Okay. Et puis après, je voulais partir en France, mais ça ne s'est pas fait, parce qu'à l'époque, Ubisoft avait ouvert leurs portes à Casablanca, et puis je me suis présenté. J'avais 22 ans à l'époque, je me suis présenté, j'ai présenté mon book. À l'époque, c'était des dessins, des peintures, en fait. Il n'y avait pas de digital, quasiment pas. Enfin, j'avais même pas d'ordinateur à la maison. Et ça doit vous faire bizarre hein, maintenant, mais la majorité des gens n'en avaient pas. Et puis j'ai été embauché comme ça. Et puis j'ai été formé chez Ubisoft pour tout ce qui est 3D, Photoshop, tout ce qui est digital, en fait. Et puis moi, Ubisoft, c'était mon école dans le côté digital. Et puis étape, je dessinais depuis toujours, et puis j'ai fait l'étape pour performer un peu ce que je faisais. Donc voilà, c'était ça mon parcours. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est bon. Ah oui. Okay. Merci. Merci. Merci beaucoup.